Bonjour à tous, donc comme convenu, on se retrouve tout de suite pour le dernier épisode de Unmetal normalement, hein. Je pense que c'est le dernier boss qu'on est arrivé, hein. On va lancer la partie. Donc, au début, on a besoin du flingue, tout simplement. Et normalement, c'est tout bon. Les pansements, au final, j'en aurais plus vraiment besoin. Ça, et je verrai le reste après. Alors, je vais vous laisser le dialogue, au cas où, si c'est... Vous n'avez pas vu la vidéo précédente, hein. That's not very neighborly of you. General X stood in my way, assuming it was really him and not another hologram. Are you asking yourself if I'm another hologram? Well, yeah. No, not this time. It is I, in the flesh. Good. Then I'll... Put a bullet in my head. You read my mind. Please tell me, Mr. Fox, how does one shoot that which they cannot see? What? What the fuck? Do you like my new device, Mr. Fox? Optical electronic hollow camouflage, the latest in nanotechnology. Obviously, if you start firing randomly, there's still a chance I may be hit. I believe dumb luck is a concept you're fond of. So if you don't mind, I invite you to expend some ammunition with some friends. Ok, donc là, on va remettre le combat complet. Normalement, j'espère le finir en une seule fois. Donc là, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est tuer les drones. Ils nous volent des objets, hein, c'est pas grave. Ok, donc deuxième phase, c'est le tank. Donc là, pareil, il faut lancer grenade et lance-roquette. Ah, c'est pas grave si on se fait blesser au final, vu que à la fin, il nous pique nos trousses de soins. Et tire avec mitrailleuse, toi. D'accord. Ouais. Ok, donc là, je soigne un coup. Donc dernière phase. Donc là, soit on fait comme le précédemment, et on s'amuse à perdre toutes ses balles, etc. Et ça sert strictement à rien. Et au final, il nous donne un coup de couteau et on perd son sang. Et il faut réussir à le battre, comme ça. Ou alors, on va faire autrement. J'ai une idée. Donc là, déjà, les grenades, ça sert plus à rien. Donc là, à gauche, les trousses de soins, on va être bas, haut. Merde, je suis mort. Putain. Ah, il me restait un PV, j'ai pas esquivé. C'est pas grave. Hop. Ah, ça prend pas en sauvegarde. Bah écoute, c'est pas grave. Là, on va passer les dialogues. Hop. Ça va vite à faire, de toute façon. Voilà. Boulet, va. De toute façon, les trousses de soins, il faut les utiliser, donc... Allez. Ça, on passe. Là, lance-roquette, dès le début. Si on sait pas toucher, c'est aussi bien. Ça va. Bas, ou. Ok. Donc là. Voilà, on se fait toucher au-dessus d'une trousse de soins. Ça sert à rien de le blesser, parce qu'il va nous piquer une trousse de soins. Donc autant garder ses munitions. On a fond. Voilà, on peut se faire toucher.
Une balle c'est suffisant, hein. On va se faire toucher non plus 36 fois. Je tente d'être à fond. Merde, c'est bon. Hop, encore deux. Fais attention, faudrait être à fond quand même avec la dernière. Attendre que je régénère à fond. Ok. Ça, pas faire le con. Là, il faut esquiver. Voilà. Et là, j'ai 13 grenades pour réussir. Merde. Là, c'est votre panique. Et là, on charge. Merde. Il est pas au bon endroit pour le viser. Donc, là, c'est mieux. Ouais, pas assez loin. Encore un coup, c'est bon normalement. Ouais, je charge. Faut qu'il soit vraiment placé à bon endroit aussi, sinon là c'est bon. Normalement si je vais là. Non. Voilà. Et donc là on n'a pas la phase apparemment de quand il nous blesse pour le saignement vu qu'on est déjà en saignement en fait. Mais vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente. Hein. Donc je vous invite à aller la voir. Et voilà. Boss vaincu. On va voir c'est niveau 10 je présume. 3 CPX. Ça n'en donne même pas peut-être. Alors là on arrive je pense vers la fin du jeu. What are you waiting for? Finish me. Time without paying for your crimes? No way. I'll take you to a trial so they condemn you and lock you in a cell to rot for the rest of your life. I see. Tell me, Mr. Fox, how are you going to take me if you can't move? What? You're so predictable. I knew you wouldn't kill me or let me die. Just like all of my other subordinates, they consistently led you directly into my trap, Mr. Fox. Honestly, I hope you were going to surprise me again, like that little spark in the basement. But once more, the pen is mightier than the sword. By the way, thanks for volunteering to test my new paralyzer. The discharge it releases shuts down the whole peripheral nervous system. You should have killed me when you had the chance. See you never, Mr. Fox. What? Alors celle-là je me l'attendais pas. Ok, la vidéo va être un peu plus longue que prévu. Donc là, si je fais continuer. Attendez. Il y a un truc bizarre. Est-ce que c'est le fait que j'ai pas emmené le colonel? Avec moi et donc il s'est pas réveillé pour ramasser l'arme et tuer le général. Ah peut-être. Bon ok, bah on aurait vu un dialogue en plus. Bah, j'espère que c'est ça. C'est vrai que normalement on est censé l'emmener avec nous. Hein. Mr. Fox, leaving so soon and without a farewell. That's not very neighborly of you. And what's that on your shoulder? That's personal property, Mr. Fox. Haven't your parents taught you never to steal? General X stood in my way, assuming it was really him and not another hologram. Bon ça on va passer, on me dit que c'est pas pour le job. Là. Bon ok, bah on recommence.
Faire un lieu de 3. Recharge. Hop. Do you have many bullets left, Fox? Donc ça, on connaît. Passe-moi. Un soin immédiatement. Résister à la première balle. Ah, j'espère que c'est ça. You should be low on ammo by now, which means it's time to comfortably. On l'a soigné. Ok, là il peut me toucher. Attends, on peut pas les jeter les... Combiner... Non. Ok. Encore deux. En tout cas dans le jeu c'est quand même pas mal qu'il y a différentes situations comment tu joues. Hein. Comme avec le chloroforme, etc. Toujours des petites scénettes en plus, des game over différents. Ils ont pensé à... Ah, donc là, on va faire attention. On n'a pas mis ces raccourcis. Ils sont pas chargés, c'est bien. Là, il est trop près. On va prendre le temps. I have Ah, est-ce que ça change quelque chose? underestimated you, Mr. Fox. Boss defeated. Donc là, je peux rien faire. Hein. C'est une cinématique. Hein. What are you waiting for? Finish me. Time without paying for your crimes? Je No dis way. pareil. I'll take you to a trial so they condemn you and lock you in a cell to rot for the rest of your life. I see. Tell me, Mr. Fox, how are you going to take me if you can't move? What? You're so predictable. I knew you wouldn't kill me or let me die. Just like all of my other subordinates, they consistently led you directly into my trap, Mr. Fox. Honestly, I hope you were going to surprise me again, like that little spark in the basement. But once more, the pen is mightier than the sword. By the way, thanks for volunteering to test my new paralyzer. The discharge it releases shuts down the whole peripheral nervous system. Alors là, You should have killed me j'espère when que you le had the colonel va se chance. réveiller quand même. See you never, Mr. Fox. See you never. Ah ok, donc c'est bien comme ça. Are you all right, son? Don't worry. The effects on the paralysis will wear off soon. But it's not prudent to stay here. Come on, stand up, Fox. I'll help you walk.
Dans l'hélicoptère, qui est-ce qui s'est pris une balle? Donc à mon avis, le colonel va se prendre une balle. Il y avait un secret. Mais où il y avait un putain de secret? Ah, faut que je refasse le jeu avec pour les secrets, moi, de mon côté, hein, mais... voir un peu ce qu'il y a, parce que alors là, je comprends pas. Colonel Harris and I went to the helicopter. A few minutes later, when I regained my motor skills, we took off. Lieutenant, we have the forensic report of the carbonized corpse. Hand it to the sergeant. Dismissed. Yes, sir. Looks like we can finally prove that Mr. Fox has been lying. Sergeant, what does the report say? And the physiological study confirms that the corpse with identification C4423 measures 3 inches taller than Colonel Alan Harris, disproving his identity. What? Then he's not the colonel. Of course not. I told you, Sergeant. Ah, c'est le général. This, Mr. Fox? Are you going to tell us that he was tortured on a rack until it stretched him 3 inches? That would be ridiculous. He's not Colonel Harris. I never said he was. You what? You just told us that you both flew away in that helicopter. I told you we escaped together, but never said that corpse was Colonel Harris. In fact, I have no idea who it is. Are you sure you found it in the helicopter? Did you plant it yourselves to incriminate me? Like some dirty cops? How dare you? Enough games, Mr. Fox, enough. We'll find out who you are and then we'll execute you. What now? What the hell is happening in here? Colonel in the room? Salute! At ease. Colonel Harris? You're alive. Sir, we thought you passed away. As you can see, Lieutenant, I'm alive and kicking. Why is this man handcuffed? We were interrogating him. He's a spy that we captured, sir. A spy? Are you pulling my leg? He's a civilian who Comme was in d'habitude, prison for a crime un he crime qu'il n'a didn't pas commit. commis. He's also the man that not only saved my life and freed me from the ex-army base, but also he found classified information about Operation Jericho that will be essential in stopping the ex-army. For goodness sakes, that man's a fucking hero. Release him immediately. Yes, sir. Did you tell them your heroic feat, Fox? I was at when we entered the helicopter, Colonel. But it looks like they found a corpse in the helicopter. But fuck, I don't know who he is. They say he has a bullet in his head, and it came from my gun. But I haven't killed anyone. C'est le général. That corpse was General X. I killed him with your gun myself. Don't you remember? See you never, General X. Later, while you were regaining your senses inside the helicopter, I retrieved General X's corpse and dragged it to the helicopter's aft. That bastard was heavy. In the air, you know what happened. Hurry up, Fox. They're following us. Don't rush me, Colonel. I'm getting used to the controls. This piece of junk has levers and buttons everywhere. But don't panic. I think we'll be able to reach Allied territory before they catch up. Then I'll call the cavalry. Charlie, Alpha, 54438, do you copy? Damn it, this radio isn't working. Fucking piece of shit. Don't worry, Colonel. As soon as we reach Allied territory, they'll stop pursuing us. Don't worry. Son, with no radio, when this fully armed piece of Soviet junk pings their radar, the first thing they're gonna do when we don't answer is take us down. Fuck. So we'll be shot at if we keep going, or we'll be shot at when we turn around? Affirmative. We're between a rock and a hard place. We'll abandon the helicopter as soon as we cross the border. I'm gonna search for the parachutes. But jumping would still be risky in this jungle terrain. You have them, Colonel? We're nearly there. There's only one, Fox. You jump and deliver the documents to the Allies. Are you insane, Colonel? They won't believe me. And you don't know how to pilot this junk. I'm dead to them anyway. You're young. You have your life ahead of you, son. Take this ring. Show it to them. They'll believe you. Fuck, it reeks of shit. Well, that's because those asshole bastards were going to snatch it as they put their hands on me. So I hid it. And the only
Alors, tout a vraiment une explication dans le jeu, c'est un truc de fou quoi. Chaque petit détail, il explique un peu les photos, la bague, tout quoi. We argued about who had to jump, and I had to admit that Mr. Fox had one convincing argument. Fox, what are you waiting for? Hurry up, son. We are running out of time. For heaven's sake, put on the parachute. The D'accord. next thing I remember was waking up, hanging from the parachute tangled to a tree. The owner of a farm who spotted me arrived a few minutes later. After tending to my wounds and offering me food, he was so kind as to bring me here to the base. The lieutenant and the sergeant were shocked and immediately apologized. A few days later, the Army decorated me with 2 medals. Jesse Fox, for rescuing an MIA military colonel and recovering intelligence on Operation Jericho. I, Colonel Alan Harris of the 5th Battalion, award you a Purple Cross of Civilian Courage. That medal really exists? It didn't. They had to invent it, as they had nothing that they C'est marrant, c'est pour les militaires ça. You're also awarded the Gandhi Medal of the National Idiot. National idiot? Well, I received it because I didn't kill any enemies at all during the escape. As you know, militaries don't get why killing is wrong. Well, at least we agree on that. So, C'est thanks to qui, the elle? documents I found, the Allies could find and sink every related submarine. The military base, docks, and Omega building were the target of a large operation. Everyone was arrested. Robert, the paparazzi, published the story and won a Pulitzer Prize. The 2 doctors and their 2 fathers dedicated themselves Il to croit toujours finding qu'il y a a cure 2 for filles cancer et 2 pères. using nanonuclear weapons. Wasn't it one doctor? That's what they wanted us to believe. The captain of that boat retired with my $50 million, but he died of gonorrhea the week after. Seriously? Nah, but he would have deserved it. Oh, Do you fuck. remember Private Mike, the one I found hammered and whose leave I obtained? Well, he could finally visit his daughter for her birthday. C'est-à-dire que si on le fait pas, les fins changent un petit peu. C'est ça, t'es pas obligé de le faire And ça. I went back to my old life as a smuggler. The end. Jesse, that's the most incredible story ever told. My god, you have an amazing imagination. You should be a video game writer. You don't believe me? Not a word. Thank you very much, Miss Incredulous. Hey, who are those guys? Must be an improvised patrol. Don't say a word if they don't ask you anything. Attends, on va faire de la contrebande. Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. Very well. Let's see. Fuck. You're Jesse Fox. Yeah, that's me. Holy Jesus. I can't believe it. Hey, Jimmy. Who's that guy? Ah, c'est plus des Mike, c'est des Jimmy. Fuck, Mike, he's Fox. Ah non, si, encore un Mike. The one who rescued Colonel Alan Harris and prevented the nuclear attacks. I really admire you, Mr. Fox. You're a fucking hero. Thanks, soldier. Here are your passports. Go, drive carefully. Elle est blaze, elle. Are you okay? You've been very quiet. Stop the car. What's up? Then it's true. It's all true. How do you believe me? Kiss me. What? Kiss me now. Bah, franchement, c'était un super jeu. Pas très cher, et puis on va passer
Là, ça fait quoi, la 12e vidéo, je crois. Donc, ça dure un bon moment, une bonne durée de vie en mode normal, hein, donc quelques fails, etc., bien sûr. Mais franchement, j'ai pris du plaisir tout le long. Et une belle histoire quand même, quoi. Franchement, c'est cool. En français, en plus, c'est vrai, il faut le préciser. Un peu de Metal Gear, tout ça dedans, je trouve. Que franchement, les voix en anglais sont top. Il y a de l'humour partout. Franchement, un jeu magnifique. À refaire. Franchement, je vous le conseille. Donc, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like et partager. Hein, vous abonner, bien sûr, aussi. Hein. Donc, franchement, c'est, je crois, mon 4e let's play et peut-être le meilleur quand même. Hein. Kena, j'ai adoré aussi. Hein, mais là, j'ai pris peut-être encore un peu plus de plaisir sur celui-là. C'était un tout petit jeu. Donc, franchement, c'était cool. On va accélérer un peu. Hein, désolé pour eux. Mais bon, les voix espagnoles, on s'en fiche. Hein. Merci à autre chose derrière. Il y a quand même du monde hein, pour un petit jeu. Je dirais pas. Bah, merci. De rien. Ah, c'était cool. Hey, Jimmy. Who the fuck is this Colonel Alan Harris? I don't know. Yesterday I met that guy in a bar. L'enfoiré. I told him that I was going to slog as a guard here today. And he said if I pretended he rescued the colonel and prevented nuclear attacks when he drove by, that he'd give me $100. $100 for saying 4 sentences. Can you believe it? Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. It's been the easiest $100 ever. Fuck. People make up stupid shit just to stupid. Oh l'enfoiré, il a tout inventé. Même la chute, elle est top, quoi. Bon, niveau trophée, bah, ça va, hein. T'as fini tous les trucs. Bon, après, c'est que contre des boss ou autre. Donc bon. Des petits trucs, donc ça, je le ferai peut-être tranquillement de mon côté. Voilà, voilà. Donc il y a quand même 10 chapitres. Donc peut-être un peu moins d'une heure forcément pour chaque chapitre. Hein. Et encore, j'ai pas trouvé tous les trophées. Donc voilà. Donc en tout cas, si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire, partagez si vous voulez, et puis surtout vous abonner. Hein, voilà. Et on se retrouvera bientôt pour un nouveau let's play. Donc j'ai pas encore décidé sur quoi. Donc j'ai plusieurs choix, mais il y a des jeux que je voudrais faire, mais ils sont pas encore en promo. Donc vu que j'aime bien les prendre quand même pas trop cher. Voilà. Donc peut-être Resident Evil 2. J'aurais bien voulu faire soit Project Zero aussi. Ou bien je vois qu'il y a Permanent Soul. Ça a l'air pas mal comme survival. Voilà, donc j'hésite. Je verrai bien. Voilà. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.